Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 bertemakan perubahan dan pengembangan organisasi. Teman-teman, gimana di perusahaannya dalam perubahan pengembangannya? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mendeskripsikan perubahan organisasi dan perkembangan organisasi terlebih dahulu. Perubahan organisasi adalah transformasi yang terjadi dalam struktur, proses, teknologi, atau budaya suatu organisasi. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian strategi, tujuan, sistem, dan praktik kerja untuk menanggapi perubahan kondisi internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan tersebut. Sedangkan pengembangan organisasi adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dalam kapasitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Baik, saya akan mendeskripsikan perkembangan organisasi. Sebuah organisasi pasti ada yang kita berbagi ide, bakat, dan keterampilan, dan kita pasti bekerja untuk keperluan bersama kan, tujuan bersama. Kita menyebutnya tim dan orang-orang dari organisasi. Bagaimana sih kita bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik? Tidak seperti mesin ya, pasti kita memikirkan. Kalau mesin kan biasanya kita kalau ada yang rusak nih kita ganti, kita perbaiki. Kalau organisasi nih kita kan manusia ya, jadi kita pasti harus memikirkan cara yang terbaik, lebih baik kayak gitu kan. Saya kasih tahu ya bagaimana caranya kita berorganisasi lebih baik dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Organisasi itu dapat dilihat dua fungsi utamanya ya. Yang pertama itu coach. Coach itu seperti leader ya. Yang kedua itu coach itu kayak pelatih organisasinya. Kalau yang konselor itu seperti pelatih lapangannya ya. Kalau konselor itu dia mengawasi pekerjaan lapangan kita. Kalau sedangkan coach itu merencanakan dan menerapkan tindakan dan perubahan yang diperlukan untuk kemajuan organisasi. Don't you often wish that all problems in life can be solved by the simple push of a button? If only life was that simple. You see, behind every button, there is often a team hard at work putting things together. A team made up of people with various ideas, talents, and skills working together for a common cause. We call such a team of people an organization. How does an organization ensure that its wide variety of employees work together in the most effective manner and achieve the best possible results for its stakeholders? Unlike a machine, you cannot just simply remove and replace a non-working component in an organization. An organization is made up of people and hence has to deal with its complex interpersonal relationships. How well an organization performs is dependent on how its individual members can function collectively and effectively as one. This is where the practice of organization development, or OD, can help make organizations more effective, and hence the role of the OD practitioner in an organization. The role of the OD practitioner can be seen as fulfilling two main functions: as the organizational coach and as the organizational counselor. Like a coach on the sports field, the OD practitioner helps the organization achieve its set goal. He or she plans and implements the necessary actions and changes to align the organization's capabilities with its strategic ambition. As an organizational counselor, the OD practitioner addresses any dysfunction that surfaces within the organization and puts the organization back on its track and onto a higher level of performance. To do this, the OD practitioner adopts the action research approach, improving the organization's effectiveness.
This approach also emphasizes getting the organizational leader's support for each step and especially at the start. The OD practitioner also actively involves different people in the organization when implementing change. This will help more people embrace the change, making it successful. OD practitioners are instrumental in their organization's journey towards effectiveness, building it to face the challenges and demands of its operating environment. Problems might not simply be solved with one push of the button, but the OD practitioner's role is one that organizations simply cannot do without.